Llegó la hora de descubrir una nueva versión de ti. De crear e innovar. De hacer hoy los amigos que te acompañarán mañana. Llegó la hora de explorar, de aprender, de equivocarse, de crear, de liderar. Llegó la hora de emprender el vuelo. Crea miles de historias para compartir. Dale like a nuevas aventuras y crea tus propios trends. Imagina, diviértete y no dejes de perseguir tus sueños. Llegó la hora de compartir cada día haciendo lo que más te gusta. Porque es ahora cuando harás los amigos y las memorias que recordarás el resto de tu vida. Así que elige bien. Elige prepa o paepa. Porque aquí empieza tu camino a la universidad. Ange Talks and today, I hope you are bringing your full attention and your excitement to hear some amazing ideas. The idea of Ange Talks is that our students present their new and innovative ideas to you guys. They have been thinking about what they're passionate about, the topics that they love, and they're thinking about how we can change the world through our ideas. So the idea today, guys, is that you listen, enjoy, take notes, be inspired. And in particular, today is the first time we're going to be hearing Ange Talks in French. Whoop. So I would say welcome to Miss Helene. Clap for Miss Helene. The famous Miss Helene. So I want you guys to be listening really hard in English and even harder in French. Support your classmates, enjoy their talks, and I'm sure you're going to go away being inspired today. So welcome, everybody. Thank you for being here. Our first talk today is going to be from an Ange Talks second timer. She has already shared an amazing talk with us last semester. And this semester, she is back, better than ever, and she's here to share her ideas with us. Today, we're going to hear from Katia Bolanos, and she's going to be sharing with us about trauma, what is trauma, and how can we overcome these situations in our lives. So, without further ado, I want to welcome Katia Bolanos. Let's give her a clap. Now, okay. Hi guys, my name is Katia Bolanos. Nice to see you today. Today my Ange Talks is about traumas. It's the second time that I'm here, like the teacher said. And yeah, I'm going to talk about this. So many of you know the word trauma. You heard it and you've seen it maybe in social media. But I'm going to talk you more about that. So a trauma is damage or injury to the psyche after living through an experience that is very frightening and scary. So it's like a situation that you can't control and you get so scared so your body can't control it a lot. There's three basic common types of trauma. That it's acute, this trauma results for a single accident, as it can be a car crash or a natural disaster. Also, there's chronic trauma that is repeated and prolonged, such as domestic violence or abuse. Also, there's complex trauma, that is the exposure to varied and multiple traumatic events. The traumas mainly affect your brain, as it says here. To help you survive a trauma, the brain releases stress hormones to activate the flight or fight response in your body. A person who has experienced trauma may feel sadness, depression, anxiety, denial, fear, shame, anger, and irritability. There's common causes of trauma, that it can be childhood physical, emotional, and sexual abuse, natural disasters, and vehicle accidents. So many people really have traumas, as it said here.
There's a lot of ways to get over a trauma, but the better way to get over it is the therapy. I recommend you guys to go with a specialist in this field. Also, there's this new method that is called cognitive behavioral therapy, CBT, that helps people to change their thought patterns in order to influence their behaviors and emotion. It's a new treatment, but I think it's really great for us to know. Also, there's the medication that alone can help to disappear a trauma or a PSTD, but it can help you to your main treatment that must be therapy. I'm talking about this because this is a very taboo topic. I know that it's like very spoken right now, but I think we should talk more about this. Also, I think the government should do this and more accessible therapy because it's very expensive right now, go to a therapist. So I think it's the better way to get over a trauma with a therapist. And that's all. I want to thank you guys. And I hope you guys understand me. And I also hope that if you get a trauma or mental health disorder, you can go with a specialist. And that's all. Bonjour et bienvenue. Alors, comme vous savez, à partir du 3e semestre, les étudiants, vous choisissez une 2e langue et Aranza et Emiliano ont choisi le français. Donc, pour la première fois, la participation en français de votre camarade Aranza, d'accord, en français, elle va nous parler de l'importance de la santé mentale chez les adolescents. Bienvenue. Merci.
La douleur mentale est moins dramatique que la douleur physique, mais elle est plus fréquente et aussi plus difficile à supporter. Bonjour, je m'appelle Aranza del Carmen Pérez Tejada Valdés, du 4e semestre, et aujourd'hui, je vais vous parler de le sujet, l'importance de l'adolescence, l'importance de la salud, de la santé mentale à l'adolescence. Je voudrais commencer s'exposer en questionnant votre propre connaissance en jugement selon depuis ce moment. Comme vous sentez-vous fatigué, content, énervé? Des questions simples qui prouvent la simplicité de notre propre connaissance de soi. Pour mieux la comprendre, l'Organisation mondiale de la santé définit de santé mentale et un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités pour faire face aux pressions normales de la vie, pour travailler de manière productive et fructueuse et est capable d'apporter une contribution à votre communauté. Mais sommes-nous vraiment conscients de notre comportement à la monde? En tant qu'adolescents, nous sommes confrontés à de nouveaux envrées de la réalité des changements. Notre tâche est de décider comment nous utiliserons l'outil dont nous disposons pour trouver notre équilibre. Malheureusement, aujourd'hui, le traitement de santé mentale est un tabou de nombreuses familles où l'enfance en pleine phase de croissance, où l'éducation et les croyances qu'il reçoit sont déterminantes pour la bonne réussite. L'importance de prendre soin de notre santé de tous les aspects de notre vie. Ce qui ne peut atteindre de vous un objectif de vie. Les utilisations les plus importantes est la thérapie, car elle contribue à la connaissance de soi, à l'identification de nos émotions. C'est pourquoi, chers collègues, je vous invite à réfléchir à la reconnaissance de vos attitudes, à parfois de vous exprimer. Parents et adultes, j'ai exhorté à rendre visible de santé mentale des jeunes de nos prochaines générations, en leur portant le soutien à la sécurité nécessaire. Merci, à bientôt. Mais voilà la présentation d'Aranza. Merci beaucoup. Elle nous communique faire très attention à nous, à notre cerveau et à notre cœur. Pour continuer, je vais vous présenter Emiliano, aussi de 4e semestre, qui va nous parler d'une de ses expériences, de comment aller à l'avant, de comment sauter pour réaliser les rêves d'un adolescent. Donc, Emiliano, à vous.
Bonjour, je vais commencer cette présentation avec l'image suivante. Probablement, vous vous demandez certaines choses. Par exemple, pourquoi parle-t-il en français? Ou même, pourquoi l'image est-elle écrite en chinois? Ne vous inquiétez pas. Précisément, aujourd'hui, je vais parler du sentiment de l'incertitude et la raison de pourquoi vous ne devez pas en craindre. Je suis un étudiant. Et, comme vous savez, ce n'est pas un métier facile. Non seulement on a une énorme quantité de tâches, projets et devoirs, mais aussi on doit avoir de bons résultats. Mais il y a certains thèmes qu'on ne comprend pas. Donc, obtenir nos objectifs semble impossible, de temps en temps. Comment vais-je confronter tout ça si je ne comprends pas les concepts? Quand j'ai commencé mon étude au lycée, je savais que je voulais faire autre chose qu'avoir de bonnes notes. Je voulais faire un changement. Cependant, je ne savais pas comment le faire. Jusque j'ai connu les concours d'exposition. Dans ces concours, les participants ont un objectif: développer un projet qui résout un problème du monde réel. Donc, je peux voir dans ces concours mon opportunité de réaliser les derniers changements. Donc, j'ai décidé d'y participer. Précisément, j'allais faire un appareil capable d'aider aux personnes âgées en utilisant des composants électroniques et une application qui gère des bases de données. Comme vous pouvez imaginer, ce projet n'est pas très facile. En plus, c'est que je n'avais aucune expérience en programmation ou en électronique. Et même, j'ai pensé plusieurs fois à quitter le projet, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'ignorer le sentiment d'incertitude et simplement me laisser sortir en sachant que je n'avais rien à perdre. De fait, grâce à ces manières de penser, je peux apprendre et attendre choses que, dans d'autres temps, je pensais que seulement les professionnels pouvaient avoir. Avec ce projet, je peux apprendre la programmation des bases de données et l'implémentation des cachets de capture comme les AD8232 ou les MAX 62. Mais surtout, j'ai découvert une de mes grandes passions: créer. Donc,
L'incertitude n'est pas un obstacle ou une malédiction. Elle est une motivation pour attendre toutes les choses que vous voulez. Et non seulement de manière académique, mais aussi de manière personnelle. Donc, si vous n'essayez pas, tout jamais serait que tu peux. Parfois, il va mieux avoir la foi et simplement sauter. Merci beaucoup. Wow, that was awesome. Sorry, we're switching back into English. My French is like, comme ci, comme ça. No? All right. Well, guys, I want to thank you all for your participation today. Thank you so much to Katia, to Ara, and to Emiliano. Just a quick, reminder. Today we've heard 3 really important messages. One of them from Katia, talking to us about how trauma is actually something that a lot of us have and have had in our lives, but that it's important for us to seek help, whether it's medical help, talking to somebody, going to therapy. It's very important that we take care of ourselves. Ara had a similar message for us that during the time of adolescence, we go through lots of stuff, and that's normal. We experience a lot of emotions, we go through stress, but it's also so important that we find ways to let out that stress, find ways to communicate what we're feeling to other people so that we can stay mentally healthy. And last but not least, we heard from Emiliano, who told us about the idea of taking the leap of faith. For him, it was something such as entering the Expo Science contest. Even though at some point he felt like giving up, he decided that despite all odds, that he would take the leap and do something new. And I think that's something we can take away today, that these guys have taken the leap of faith. Speaking in English in front of a lot of people, speaking in French in front of a lot of people is not easy. So I want to thank you guys for taking the leap, for being brave today. And I want to invite you guys to also think about being part of maybe some kind of contest or joining a student group or even being part of Ange Talks. All of your English teachers know that you're full of ideas and that you are very innovative students. So I want to invite you that if you want to be part of something new, take the leap, try something, and you never know what could happen. So thank you very much, guys, for being part of Ange Talks today. And I hope that's left you something to think about and some inspiration for the rest of your week. Have a wonderful afternoon. Llegó la hora de descubrir una nueva versión de ti. De crear e innovar. De hacer hoy los amigos que te acompañarán mañana. Llegó la hora de explorar, de aprender, de equivocarse, de crear, de liderar. Llegó la hora de emprender el vuelo. Crea miles de historias para compartir. Dale like a nuevas aventuras y crea tus propios trends. Imagina, diviértete y no dejes de perseguir tus sueños. Llegó la hora de compartir cada día haciendo lo que más te gusta. Porque es ahora cuando harás los amigos y las memorias que recordarás el resto de tu vida. Así que elige bien. Elige prepa o paep. Porque aquí empieza tu camino a la universidad.